Hello everyone, it's me again and welcome back sa aking munting channel. In this video, I will show you on how you can verify your YouTube account. So this video might help for those who have just created their YouTube channel pero kailangan pang i-verify or hindi pa nila alam kung paano i-verify. So, kindly watch the video until the end kasi papakita ko sa inyo kung paano siya i-verify gamit yung laptop as well as yung mobile natin. Okay? Why do we need to verify our YouTube channel or YouTube account? So, para makasigurado si YouTube na isa kang real YouTube creator at hindi ka robot, and para ma-access mo rin yung mga additional features. Andito tayo guys sa YouTube channel na ginawa ko before, yung ginamit ko or ginawa ko sa paggawa ko ng tutorial on how you can create a YouTube channel. So, sa mga naghahanap ng video kung paano gumawa ng YouTube channel, panoorin nyo po yung video na ipa-flash ko sa screen para makagawa kayo ng YouTube channel. Ma-follow nyo kung paano kayo gumawa ng YouTube channel gamit yung laptop and yung mobile also. And kapag magbe-verify na kayo, balikan nyo tong YouTube video ko na to. So, para ma-verify natin yung YouTube channel na ginawa natin or YouTube account, click nyo itong avatar or yung profile picture nyo and then go to settings. So, dito sa settings, makikita mo tong your channel and channel status features. Ito yung i-click natin. And dito sa channel section, andito tayo sa feature eligibility. Okay? So, itong features that require phone verification, dito tayo para makapag-verify na tayo. Okay? So, click natin yung arrow down na yan. Ito yung benefits kapag nakapag-verify ka ng phone number mo. Makakapag-download ka na ng videos longer than 15 minutes. Makakapaglagay ka na ng custom thumbnails and makakapag-live stream ka na. And makakapag-appeal ka na kapag may copyright claims ka. Okay? So, let's verify. Click nyo lang tong verify phone number. And ito na yung lalabas. So, you can choose between text me the verification code or call me with an automated voice message. So, text me na lang ang piliin natin. So, select mo yung country mo and then yung phone number na gagamitin mo sa pag-verify. Then, click on the get code. So, kapag naka-receive na kayo ng code, enter nyo lang siya. And then, click on submit. Make sure na tama yung code. So, yan na yung lalabas kapag na-verify mo na yung phone number mo. Phone number verified. Congratulations, your phone number is now verified. So, babalik tayo dito. And there you go. Enabled na yung feature that requires verification. Pwede ka na makapag-upload. Okay? Makakapag-upload ka na, makakapaglagay ka na ng custom thumbnails, makakapag-live stream ka na. Ayan. So, that's easy how you can verify your YouTube account. Dito naman tayo guys sa mobile phone para maipakita ko kung paano nyo ma-verify yung YouTube account nyo. Punta lang kayo sa Chrome or sa browser nyo. And dito sa 3 dots, click nyo yan at click nyo tong desktop site. So, naka-desktop site na tayo. Click nyo yung profile picture nyo. Then, go to settings. Ayan. So, almost the same guys kapag PC or laptop yung gamit nyo. Eto dito sa your channel, click nyo yung channel status and features. And there you go. Andito na tayo sa settings, channel section, feature eligibility. So, naka-enabled na siya kasi
itong channel na to na verify na natin gamit yung laptop kanina. So, i-follow nyo lang yan kasi parehas lang din siya. Okay? So, that's it guys on how to verify your YouTube account. And sana naging helpful ito sa inyong video na to. Kung nagustuhan nyo, please give a like. Comment down below kung may suggestions or may gusto kayong itanong regarding YouTube tips, and don't forget to subscribe, turn on the notification bell para ma-update kayo on my next video. Thank you very much for watching guys, and have a good day.